Hi friends, welcome to Avi's Academy. Here I'll be discussing some of the concepts of commerce, management and economics which you all be learning in your undergraduation and post-graduation level of education. When company gets numerous applications via different modes, they initially screen the application for their suitability. Once this process is over, the verified candidates will be called for preliminary interview. In the preliminary interview, few candidates will be rejected. The reason perhaps could be a misfit of what's stated in their resume and what they really possess. So, after this, retained candidates were asked to fill up a standard application bank developed by the company. The next process in the selection of an employee for placement is the selection test. So, selection test, there are different varieties of selection tests. So, out of which we are dealing with the ability test today. To put simply, selection test, you can say the test which is applied by the companies in selecting the employees from the prospective list of candidates can be termed as selection test. But what exactly selection test stands for, let us see now. So, selection test is a device that uncovers the information about the candidate that are not known through application blank and interview. So, I have explained in our previous video on selection and selection process. So selection process ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಜನರಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ empty in the organization, then the applicants, prospective applicants, they will apply for the job. So once when they are applying for the job, generally they will send their resume with the application. ಸೊ ರೆಸ್ಯೂಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಜಾಬಿಗೆ, ಯಾವ ವೇಕೆನ್ಸಿಗೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವೇಕೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಅವರ ರೆಸ್ಯೂಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿಯ ನಂತರ, ರೆಸ್ಯೂಮೆಯ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿಯ ನಂತರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಜನರಲಿ ಇರೋದು ಯಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಯೂಮೆ, if one of the prospective candidate, if he has written he has a very good communication skill or his interpersonal skill is very good, you cannot examine that using the resume because it's just a document, right? But if you have a face to face interaction with him or her, then you can judge ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಮೇ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟು, ಕಂಪನಿಯದ್ದು ಅದರದೇ ಆದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ that uncovers the information about the candidate that are not known through application blank and interview. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡಿವೈಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿವೈಸಿಗೇನೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೀ ಪೊಸೆಸಸ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ
ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸೀಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಅನ್ಕವರ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೋನ್ ಥ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ and interview. Okay, so it is selection test. Now let us see why companies go for selection test. What is the reason? So purpose of selection test or psychological test. So these could be the reasons why companies are going for selection test. One is obvious reason, which is for the selection and placement of new employees. New employees annu select ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Another reason could be for appraising employees for promotional potentials. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಖಾಲಿ ಹೊಸ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, companies can apply selection test. So for appraising the employees for promotional potential, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ some banks or some auditing firms. So generally selection test, even after the selection, I mean after their recruitment, after they become employees of the company, they have to go for selection test for their further promotion. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟು ಎನೇಬಲ್ ದೆಮ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೌ ಈಸ್ ದೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪುವರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ a platform to an employee to discuss with maybe HR manager or his department manager, right? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೋಗಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಹೆಸಿಟೇಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ರೀಸನ್, ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ದ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ they may request him to come and meet the manager, right? ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು HR ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ behind performing selection test by the company for the selection of new employee and even after the selection of the employees. Okay, so these are the reasons. Next, what we will do is we will look into some of the selection test. So today we are focusing on ability test. ಸೊ ನಾವು ಎಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ್ಯಾಟ್. Assume a company has performed preliminary interview and asked the candidates to fill up application blank, and a lady has been assigned the responsibility of performing selection test, and she has decided to perform a set of selection test, and her focus will be on ability test. First, she has decided to go for aptitude test. So aptitude test contains a list of questions where the focus will be on judging the ability and skill of the employee. If the aptitude test is carried out to select an accountant, then the questions will be focused on accounting and computers and all other requisite skill a prospective employee should have. So therefore we can say aptitude test measures ability and skill of the testee required to perform a job in future. By considering the future into perspective, this test is carried out. So aptitude tests are focused on two aspects. So one is from the side of the candidate, another one from the side of the hirer, the company. So sometimes what happens is an recruitment agency may advise the candidate to
opt for a job wherein he will succeed based on the aptitude test, which is called as occasional guidance. On the other hand, recruiters can take the help of the agencies where they can say this particular candidate can be selected for the job, which is occasional selection. Next test the lady can go for is achievement test. Achievement test, for example, if a candidate claims that he has typing speed of 60 words per second, that can be tested by performing another typing test, where we can say achievement test measures what a person can do based on the skill or knowledge already acquired by him. If he already acquired some skill or knowledge, that knowledge can be put into test to verify whether he has that particular skill. Next test is intelligence test. Intelligence test measures the intelligence of a person. So we can intelligence test is important where the work requires lot of thinking or intellectual ability. So we can say intellectual test measures the general ability of intellectual performance. Generally companies goes for intellectual test because they expect that those who with higher intelligence able to grasp early, and thereby they can be trained very early. Another test that can be performed is judgment test. Under judgment test, the company can give a scenario to a group of candidates where they have to make the judgment based on the situation given. A case analysis, a group discussion are the best measures to perform judgment test. So we can say judgment test test the problem solving ability of an individual under given situation. So these are the tests that can be applied to check the ability of the candidate. Thank you for watching the video. If you like the video, please subscribe to my channel Avi's Academy by clicking subscribe button. And if you want to get continuous notification on the videos which I'm going to upload in the future days, please press bell icon. In the next video, we will be discussing about another part of selection test, which is personality test. Until then, thank you everyone.